ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് +1 അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചു വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഓൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഇവൻറ്റ്സ് ബട്ട് ഓൾ ഇവൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. കമൻറ്റ്. Events are happening of dealings in a business entity which alter its financial position. Events are classified into two external and internal types. An external event involves the transfer or exchange of something of value between two or more entities. It is called a transaction. Only those events which can be expressed in monetary terms are business transactions. அடுத்த question: goods in business are called by different names. Give their names. A. Value of goods remaining at the end of the period. B. Total amount of goods procured both for cash and credit meant for sale. C. Goods sold. D. Value of goods remaining in the beginning of the period. E. Return of goods to supplier which are defective. F. Return of goods from customers which are defective. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഫസ്റ്റ് വൺ: എ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ബി പർച്ചേസസ്. സി സെയിൽസ്. ഡി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഇ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ്. എഫ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സെയിൽസ്? It is income earned from the sale of goods or service rendered. It is a major source of revenue of any business. It can be cash sale or a credit sale. Assets sold do not come under this. What is loss? The excess of expenses of a period over its related revenues is termed as loss. It decreases in owner's equity. It also refers to money or money's worth lost or cost incurred without receiving any benefit in return. Example: cash or goods lost by theft or a fire accident, etc. It also includes loss on sale of fixed assets. Next question: what is a voucher? The documentary evidence in support of a transaction is known as voucher. For example, if we buy goods or cash, we get cash memo. If we buy on credit, we get an invoice. When we make a payment, we get a receipt, and so on. What is expenditure? What are its classifications? Spending money or incurring a liability for some benefit, service or property received is called expenditure. Expenditure can be classified into capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure: an expenditure incurred to derive long-term advantage is a capital expenditure. It is the amount spent for acquisition of an asset or for increasing the earning capacity of a business. Example: amount spent for acquisition of land, machinery, furniture, etc. Next, revenue expenditure. Expenditure incurred by an enterprise for day-to-day running is called a revenue expenditure. It is incurred to maintain the revenue earning capacity of the business. Example: salary, rent, wages, telephone charges, depreciation, etc. Next question: what is discount? What are different types of discounts?
Discount is a reduction or concession allowed either on selling price of goods or on the amount due. It may be of two types. First one, trade discount. When discount is allowed by a seller to its customers at a fixed percentage on the list or catalog price of the goods, it is called a trade discount. It is not recorded in the books of accounts as it is deducted in the invoice or cash memo itself from the gross values of goods. Cash discount. When discount is allowed to the customers for making prompt payment, it is called cash discount. For example, if a seller allows 2% discount for payment within a week, it will be called cash discount. It is always recorded in the books of accounts. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവരെ നോക്കാത്തവർ പോലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകും.